Just have a look. Huh? Yes. Very good evening, students. Let us start with today's class, and that is about respiration in plants. So last day what we have done, we have already covered the basic idea about the respiration topic, and we have completed the glycolysis step. That is the first step of the whole partial oxidation of glucose. What is glycolysis? I said partial oxidation of glucose. Keno bollam amra, why we have called it as a partial oxidation of glucose? Because oxidation means release of carbon dioxide, and you see in glycolysis there is no such process takes place. There is no decarboxylation takes place. Kono carbon dioxide beriyeche dekho glycolysis step e 10টা স্টেপে কোনো কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়েছে, 10টা স্টেপে কোনো কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরোয়নি। তো যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড না বেরিয়ে থাকে, আমরা কমপ্লিট অক্সিডেশন বলবো না। We are not going to call it as a complete oxidation. Clear? So let us start with a basic idea that we have completed in the last very class, respiration. So when we talk about respiration, we are talking about what? It's a catabolic process. Ki bola etake? It's a catabolic process. Keno catabolic process? Because in this reaction, the glucose is being broken down in presence of oxygen into 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of water. Along with that, 686 kilocalorie of energy is released, which corresponds to 38 ATP. Fine. So normally, it's not that the total energy is equal to 38 ATP. Some portion of this energy changes into usable form of energy by the cells, which we call it as ATP. What is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. Which is Ankita, is this clear? So we have got this idea that during respiration, the glucose is being broken down in presence of oxygen. Sometimes it takes place in absence of oxygen also. What we call it then, anaerobic respiration. Ki boli amra? We call that process as anaerobic respiration when it takes place in absence of oxygen. Now when it completely oxidizes, it needs oxygen. Which ultimately, if it gets broken down in presence of oxygen, it is going to yield 38 ATP. But this is not this energy is not equal to this. Some portion of this energy is being changed into usable energy by the cells, which we call it as ATP, adenosine triphosphate. So ki porechilam ager din amra, what we have done in the last classes, in this respiration process, there are 3 processes which takes place. 3 such process takes place. Number 1 is what? Is glycolysis. The second one is link reaction. And the third one is Krebs cycle. Fine. So what we have done in the last class is about glycolysis. Ki bolechilam, just to repeat, just to revise that a little bit, and you should help me about that. What is the other term for glycolysis called? It is also called as EMP pathway. Ki bola hoy etake? EMP pathway. It is also called as EMP. It has come from 3 scientists. Tell me the name of it, of these scientists. Emden, Meyerhoff, and Parnas pathway. Emden, Meyerhoff, and Parnas pathway. So this is EMP pathway. And it takes place where inside? Tell me the site. The site is, it takes place inside cytoplasm. Clear? Very good. Now see, this glycolysis, it's a 10-step process. It's a 10-step process. And in this 10-step process, how many ATP is being produced? Just help me out. How many ATP is being produced? Yes? 8 ATP. Now, how many ATP is being produced? If I ask you, how many ATP being produced in glycolysis? ATP formed in glycolysis. I'm not calling it as a net gain. The total number of ATP produced is 4 directly. We call it SLP. What is SLP? Substrate level phosphorylation. Yields 4 ATP directly. Out of 4 ATP, 2 of them is utilized. 2 ATP is being utilized. So what is the number of ATP being produced inside glycolysis? I'm not calling it as a net gain. যখনই net gain বলবো তখন কিন্তু
ওটাকে মাইটোকন্ড্রিয়া ঢুকতে হয়। We are talking about only glycolysis which takes place inside cytoplasm. Again I repeat, for this whole three process, this process takes place where? Who is going to tell me? Cytoplasm. But for the complete oxidation, these two process takes place where? Inside mitochondrial matrix. Inside matrix of mitochondria. Matrix of কি রে? Matrix of mitochondria কোথায়? ওটা কি গ্লাইকোলাইসিস, ওটা কি সাইটোপ্লাজমের ভেতরে না সাইটোপ্লাজমের বাইরে? সাইটোপ্লাজমের ভেতরে হচ্ছে না মাইটোকন্ড্রিয়ার ভেতরে হচ্ছে? ওটা ম্যাট্রিক্সটা মাইটোকন্ড্রিয়ার ভেতরেই না, মাইটোকন্ড্রিয়ার ভেতরে, দ্যাট ইজ কল্ড ম্যাট্রিক্স। তার মানে when we talk about glycolysis এ কটা ATP তৈরি হচ্ছে, we should not consider the ATP which is produced by the help of NADPS2 which goes inside the matrix, inside the mitochondrial inner membrane, because ETS কোথায় আছে? If this is mitochondria, the ETS electron transport system is present over here on the inner membrane. Glycolysis এ কটা NADPS2 তৈরি হয়েছে? How many NADPS2 is being formed? 2. And this NADPS2, in order to get from these two NADPS2, in order to get ATP from one NADPS2, it needs what? The help of ETS. তাহলে NADPS2 কে কোথায় যেতে হবে? Where the NADPS2 needs to reach inside mitochondria. And mitochondria কোথায় পৌঁছাতে হবে? ম্যাট্রিক্সে। আর ওটা হয় কোথায়? ETS এ। अंकिता, is this clear? Yes. बोलो, अगर मैं पूछूं तो यहाँ पे देखो, हम जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADPS2 बनता है which can give rise to how many ATP? 2 NADPS2 is going to give us 6 ATP, but this is called oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. पर उसके लिए कहाँ पे जाना है? माइटोकॉन्ड्रिया है ना साइटोप्लाज्म में? তাহলে যদি প্রশ্নটা থাকে, দেখ এই প্রশ্নটা আমরা সলভ করব, দিস অলরেডি নিট কোশ্চেন, মাইন্ড ইউ ইজ আ ট্রিক। মেজরিটি অফ ইউ হ্যাভ সেড 8 ATP। কি কনসিডার করে 8 ATP বললি? অরিজিৎ বলবে 8 ATPটা কি কনসিডার করে বলেছিলি? যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম হাউ মেনি ATP ইজ প্রডিউসড ইনসাইড গ্লাইকোলাইসিস, ইন গ্লাইকোলাইসিস, তখন কি কনসিডার করে 8 ATP বলেছিলি? 6টা তুই নিয়ে নিয়েছিলি এখান থেকে। আর এই 6টা কোথায় তৈরি হয়েছিল? These 6 ATP being produced where? Inside mitochondrial matrix. You cannot consider mitochondrial matrix during glycolysis. বুঝলাম না কোশ্চেনটাকে মাইন্ড ইউ। ওখানে তুই দুটো এটিপিও থাকবে অপশনে, 8 ATPও থাকবে অপশনে, ম্যাক্সিমাম টিকটা কোথায় পড়বে? হয়েছে না হয়নি? এনি ইস্যুজ আদ্রিয়ান? প্রবলেম? শিওর? ইউ এনি ইস্যুজ? চলো তাহলে দেখে নি গ্লাইকোলাইসিস আমরা আগের দিন দেখলাম। সো জলদি করে একটু বল গ্লাইকোলাইসিস স্টেপে, জলদি করে আমি কিচ্ছু লিখবো না, জাস্ট একটা পয়েন্ট লিখবো। গ্লুকোজ, দেন glucose 6-phosphate, then fructose 6-phosphate, then fructose 1,6 biphosphate। ভাঙলো এখান থেকে কি হলো? এটা PGAL, তাই তো? এটা কি? DHAP। এখান থেকে কি হলো? 1,3 biphosphoglyceric acid। এখান থেকে সেম 1,3 biphosphoglyceric acid, and then 3-phosphoglyceric acid, again 3-phosphoglyceric acid, then 2-phosphoglyceric acid, 2-phosphoglyceric acid, phosphoenol pyruvate বা pyruvic acid, phosphoenol pyruvic acid, and the last one pyruvic acid। লাস্টটা কি রে? pyruvic acid। কটা স্টেপ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10-step process। 10-step process। So just I've given one recapitulation, small recapitulation about this. Now একটু দেখে নে ছোট করে। Remember, glucose to glucose 6-phosphate. So what is needed? ATP has to break down to give rise to inorganic phosphate. This inorganic phosphate binds with the 6 carbon of the glucose। आटा कोথায় হয়? In this reaction, again another ATP टूट गया यहाँ पे, giving rise to ATP plus IP. And then these two are interchangeable. And then over here, one inorganic phosphate comes from the cytoplasm and helps in what? Helps in the oxidation of PGAL. And ultimately forms into what? Oxidation of PGAL into 1,3 biphosphoglyceric acid. But ultimately, what is being reduced? NADP
is changed into NADPH2. NADPH2. So NADP plus 2H plus will give you NADPH2. The same thing over here happens. NADP plus 2H plus will give you what? NADPH2. So that's what happens over here. 1,3 biphosphogylic acid take 3 phosphoglyceric acid. Come on, one position take 1 phosphate goes off, binds with ADP and forms what directly? ATP. The same thing happens over here. ADP binds with 1 inorganic phosphate to make ATP. So ATP formed directly. And over here, in 3 phosphoglyceric acid to 2 phosphoglyceric acid, only the phosphate group has been replaced from 3rd carbon to 2nd carbon. Clear? What is the enzyme? Enzyme name judio jante hobe na, but mutase. And then 2 phosphoglyceric acid to phosphoenol pyruvic acid. Phosphoenol pyruvic acid. What happens over here? One enol group is being added by the help of the enzyme called enolase. Enolase. Fine. And from phosphoenol pyruvate, one of the phosphate goes off, binds directly with the ATP to form directly ATP. Ki teri holo? ATP. Again, ekhane theke ki teri holo? ADP plus IP will give you what? ATP. So how many ATP being formed directly? 1, 2, 3, 4. So by substrate level phosphorylation, kota ATP teri holo? Directly 4. And these two NADPH2 gets inside what? Gets inside ETS. So 2 of the NADPH2 gets inside ETS to give rise to how many ATP? 6 plus 4. 10 ATP is produced minus 2 ATP if it goes for complete oxidation. Again, I repeat. This is partial oxidation. Partial oxidation. Why it is called partial oxidation? Glucose, partial oxidation means carbon dioxide liberate hobe na. To call it as a complete oxidation, then carbon dioxide evolves korbe. So write down what is the meaning of oxidation. Carbon dioxide evolving out means complete oxidation. Carbon dioxide evolving out means complete oxidation. Carbon dioxide evolving out means complete oxidation. This is partial oxidation. This is partial oxidation of glucose. This is partial oxidation of glucose. That is very, very important. Why? Because no, Ankita bolo, kya? No carbon dioxide evolved. No carbon dioxide evolved. It's a very, very important concept. Okay? Medicine. Yeah. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Is this clear? Thank you. Chalo. Now, in glycolysis, 2 ATP being formed, and during fermentation or anaerobic glycolysis, 2 ATP being formed. And what is this called? Fermentation. What is this called? Fermentation. We will talk about that. Fermentation is done by a unicellular fungi. What is the name of that? Yeast. And we have already talked about this yeast, which can make alcohol. Tell me the name of the yeast, Adrian. In fungus, we have done it. Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae is the name of the unicellular fungus called yeast, which can make alcohol. What is alcohol? It's ethanol. C2H5OH plus what? It makes carbon dioxide. काकी भेंगे ना बेर करे बाबा. किसको तोड़ने के बाद ये बनता है? Pyruvic acid. So it breaks down pyruvic acid. How many carbon is there in pyruvic acid? This is pyruvic acid. Fine. This is pyruvic acid. So how many carbon pyruvic acid is having? 1, 2, 3. So 3 carbon. And see C2, 2 carbon यहाँ पे और 1 carbon. So ethanol is produced, and what is evolved? Carbon dioxide. But the same thing, the same anaerobic
Glycolysis, if it takes place where? Inside muscles, is going to form into what? Lactic acid. Do you think lactic acid is সাথে carbon dioxide release হয়? No. That means when if it takes place inside muscles, the pyruvic acid, which is a 3-carbon compound, it turns into lactic acid. It turns into lactic acid, but without any carbon dioxide evolution. Very, very important concept. And let us get into the fermentation first, and then we are going to take yes, HMP pathway also I am going to talk it. Clear? So next. So let us get into fermentation. Fermentation aage jai and tar age ekta kaj kore ni. Let us get into the link reaction. Second step is what? Link reaction. The second step is what? Link reaction. What is link reaction? It is also called as gateway step. It is also called as gateway step. It is also called as gateway step. Now, what is gateway step? What is being produced? What is being produced by the help of glycolysis? 2 molecules of pyruvic acid. How many carbon? 3 carbon. 3 carbon. 2 molecules of pyruvic acid is being produced. 2 molecules of pyruvic acid being produced. From this pyruvic acid, what goes off? This is called as decarboxylation. 1 carbon dioxide goes off. Forming what? Forming acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A. So 1 carbon dioxide goes off from here. Fine. And forms into acetyl coenzyme A, which is a 2 carbon compound. But mind you, during this process, what is this called? This is called oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation. This is called oxidative. This is also called as oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation. This term is also called as oxidative decarboxylation. So what is going to come out from here? During this process, 1 NADP is going to bind with 2H plus to make what? NADPH2. Again over here, the same process will take place. NADP plus 2H plus is going to make what? NADPH2. So how many NADP is being formed? 2 of the NADP is being formed. When the hydrogen is bonded with the NADP, that is, this remains in what condition? This NADP can remain in this condition. So it needs what? Hydrogen plus electron. Fine? It needs hydrogen plus electron to give rise to what? NADPH2. So 2 of the hydrogen and 2 of the electron is needed to make what? NADPH2. Bulam. Now, see. So acetyl CoA, how many carbon acetyl CoA is having? 2 carbon. So in this step, how many NADPs are being formed? 2. This step, link reaction, takes place where? Inside matrix of mitochondria. Inside matrix of mitochondria. And tell me, NADPH2 kothay jabe? In the ETS. If this is mitochondria, and if this is the mitochondrial inner membrane, so electron transfer system is situated where? On the inner membrane. This NADPH2, if it is formed where inside NADPH2, ये कहाँ पे जाएगा? Bank में जाएगा. What is the name of the bank? 1 NADPH2 gets inside the bank, and the name of the bank is what? Electron transport system. The name of the bank is electron transport system. And how many ATP being formed? 3 ATP. তাহলে বল দুর্বা কটা NADPH2 তৈরি হয়েছে এখানে? দুটো। কটা NADPH2 তৈরি হয়েছে? দুটো। তাহলে দুটো NADPH2 কটা ATP দেবে? 2 NADPH2 will be giving you how many ATP? 6 ATP. So what is the net gain of ATP in link reaction? What is the net gain of ATP in link reaction? 6 ATP is produced in the link reaction. 6 ATP is produced in the link reaction or gateway step or oxidative phosphorylation. Sorry, oxidative decarboxylation. Any issues? Come on. হয়েছে এটা? বল। Should I proceed? We are going to proceed towards what?
What is the final product right now? We have got acetyl coenzyme A. What is the final product? Acetyl coenzyme A is the final product. Now, this acetyl coenzyme A, this acetyl coenzyme A needs to reach where? It needs to get into the third step. And what is the third step? The third step is called Krebs cycle. The third step is called Krebs cycle. And tell me, in Krebs cycle, we also call it as TCA cycle. What is the full form of TCA cycle? It is tricarboxylic acid cycle. Tricarboxylic acid cycle, TCA cycle. It was given by Hans Krebs. Hans Krebs. TCA cycle, Krebs cycle. So, how many acetyl CoA we have got? What acetyl CoA pechi? Duto. What acetyl CoA? So, we have got 2 acetyl CoA. We have got 2 acetyl coenzyme A having 2 carbon compound. And this all takes place where? Inside mitochondria. Mitochondrial where? Matrix. Inside mitochondrial matrix. Now this acetyl coenzyme A shows Krebs cycle, 1 Krebs cycle. This acetyl coenzyme A shows another Krebs cycle. Okay. Now I'm trying to fix it in one particular thing. Now this Krebs cycle, acetyl coenzyme A, when it gets inside this Krebs cycle, see how to remember this. This is something like can, crazy, intelligent, can, crazy, intelligent, current, solve, some, foreign, mafia, operations. Where operations is a 4 carbon compound. What is operations? It is oxaloacetic acid. It is oxaloacetic acid. How many carbon it contains? 4 carbon. So 4 carbon ঢুকছে আর এখান থেকে আসছে কয়জন? 2 carbon. 4 plus 2. It makes what? The C. And what is the C? Citric acid. This is citric acid. How many carbon citric acid contains? How many carbon citric acid contains? 6 carbon. And citric acid is having how many? Citric acid is the first compound. And citric acid is having 3 carboxylic group, COOH group. How many group? 3 carboxylic group. And that's why it is called TCA, tricarboxylic acid cycle. So why Krebs cycle is called TCA cycle? Got the answer, I think. Because the first stable compound, which is called citric acid, is having 3 carboxylic group. Any issues with this? Come on. Yes? Good. Chalo. Next. This is citric acid. Can, crazy. What is crazy? Cis-aconitic acid. Cis-aconitic acid. It is also having 6 carbon. It is also having 6 carbon. Intelligent. It is isocitric acid. Isocitric acid. How many carbon? It's again a 6 carbon compound. So can, crazy, intelligent for iso. Current for alpha keto glutaric acid. Alpha keto glutaric acid. And this contains 5 carbon. So what happens from 6 carbon? It has now become 5 carbon. So 1 carbon dioxide goes off. CO2 goes off from 6 carbon compound. And what is going to happen is carbon dioxide goes off, decarboxylation occurs. And what is going to happen? Again, 1 NADP binds with 2H plus to make what? NADPH2. NADPH2. This is what is going to happen. Clear? So क्या बन गया यहाँ पे? एक NADPH2. Cash है या check है? What is NADPH2? Cash or check? Check. So one check being formed. ADP is cash. I think you know that. Now alpha ketogluteric acid থেকে কি তৈরি হলো that? From current, it has made sol. What is sol? It is called as succinyl
coenzyme A, which is a 4-carbon compound. Succinyl coenzyme A, which is a 4-carbon compound. Now what happens? Again, from 5 carbon, 4 carbon হয়ে গেছে, again another carbon dioxide goes off. Yes, Ankita. Pyruvic acid contains how many carbon? 3 carbon. And for this pyruvic acid formation from glucose, how many carbon dioxide got evolved? None. একটাও বেরিয়েছে কার্বন ডাইঅক্সাইড। গ্লুকোজ থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড হওয়ার জন্য একটাও কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়েছে? এই জন্য আমি কি বলেছিলাম ওটাকে? কমপ্লিট না ইনকমপ্লিট? পার্শিয়াল অক্সিডেশন হয়েছে। बट दिस 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड, इससे अगर 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाते हैं तो आप क्या बोलोगे? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ ना? বুঝলি না? অক্সিডেশন মানে কি বলেছিলাম? কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে যাওয়া। তাহলে যদি পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে 3টে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে যায়, মানে 3টে কার্বন বেরিয়ে যায়, তাহলে আমি বলবো তো ওটাকে কমপ্লিট অক্সিডেশন বলবো না বলবো না? এখানে অলরেডি কটা কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে গেছে? 2টো বেরিয়েছে না? এর আগের স্টেপে লিংক রিঅ্যাকশনে 8টা কার্বন বেরিয়েছিল। इन लिंक रिएक्शन আলাদা কার্বন निकल गया था ना? কি রে, একটা কনসিডার কর, একটা পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে বল, একটা পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে একটা কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে গেছে এখানে। আর এই অ্যাসিটাইল কোয়ে व्हेन गेट्स इनसाइड Krebs साइकिल, इससे यहां से 1 और यहां से 1, कितना निकल गया? यहां से 2 और वहां पे 1, 3 निकल गया। बोलोगे इसको कंप्लीट बोलोगे इनकम्प्लीट बोलोगे? पार्शियल और कंप्लीट? गॉट द आइडिया? আর কোনদিন ভুলবি জিনিসটা বল, ভুল ভুল হবে, है ना? So it's very very important. So succinyl coenzyme A, 1 carbon dioxide goes off. Rhythm, tell me again what is going to form? If 1 carbon dioxide goes off, NADP plus 2H plus is going to make what? NADPH2. NADPH2. This acetyl, this succinyl coenzyme A now solve থেকে কি তৈরি হলো? Sum. What is this sum? This is succinic acid. Succinic acid. How many carbon? 4 carbon. What happens over here? 1 GDP binds with 1 inorganic phosphate to make GDP. What is GDP? Guanosine diphosphate. Nucleic acid পড়িয়েছিলাম, guanosine, guanine plus sugar is guanosine. Guanosine এর সাথে the moment you add phosphate it becomes what? Guanosine. দুটো ফসফেট অ্যাড করলে guanosine diphosphate, 3টে ফসফেট অ্যাড করলে guanosine triphosphate. Now guanosine triphosphate is as good as ATP. As good as ATP. Cash na check? Cash. Very good. So the letter use হয়তো and what goes off from here? COA निकल जाता है यहाँ से, COA S comes out, whatever. So ultimately forms into what? GDP. Forms into GDP. Succinic acid solves है कि तो रियोलो foreign. What is foreign? Foreign means what? Fumaric acid. Foreign means what? Fumaric acid. Do you remember this step? In biomolecule under enzyme chapter, succinic acid থেকে fumaric acid. Do you remember this reaction? Succinic acid থেকে fumaric acid তৈরি হয়েছিল during competitive inhibition. A small amount of mannonic acid being added. তাহলে কি তৈরি হবে না? fumaric acid তৈরি হবে না। Succinate dehydrogenase is the name of the enzyme. Fine, it is never going to form into fumaric acid. If a small amount of mannonic acid being added, we have talked about this during competitive inhibition. কোথায় পড়েছিলাম আমরা? Competitive inhibition এ হয়েছে। Succinic acid থেকে fumaric acid is a 4 carbon. But mind you, during this reaction, what happens? During this reaction, 1 FAD plus 2H plus is going to form into FADH2. Will form into FADH2. Form into FADH2. So what is FAD over here? It's a coenzyme. It's a coenzyme. If it gets electron and hydrogen, it forms into what? It gets reduced into FADH2. It gets reduced into FADH2. Now fumaric acid থেকে কি তৈরি হলো? Mafia. Mafia means what? Malic acid. Malic acid. Nothing as such happens in this reaction. So the জলটা বেরিয়ে যায় এখান থেকে. So and it forms into malic acid. It's a 4 carbon again. But from malic acid to oxaloacetic acid,
Malic acid to oxaloacetic acid. There is no decarboxylation, but still it forms into NADP plus 2H plus. Makes what? NADPH2. Bolo, is this clear? So how many NADPH2 got formed? Kota NADPH2 teri holo? Adrian, tell me. 3. 1, 2, 3. So 3 NADPH2 were being formed over here. Kota FADS2? 1. Kota GDP? 1. Let's make this. So 3 NADPH2. When it goes inside electron transport system, 3 into 3 ATP. NADPH2 kota kore ATP debe? 3 kore ATP debe. 1 FADH2 will give you how many ATP if it gets inside ETS? 2 ATP. And 1 GDP. What is GDP? Cash or check? Do you think it needs to get into ETS? Bank jabe? Nah. But GDP is as good as ATP. So 1 GDP is as good as 1 ATP. In total, this is what? 9 ATP. 9 plus 2 plus 1. 1 Krebs cycle. In 1 Krebs cycle, how many ATP being formed? In 1 Krebs cycle, only 12 ATP being formed. Duto te kota? Yahan pe bhi kitna hoga? The same process is going to occur over here also. 12 plus 12, 24. 24 is the total number of ATP in Krebs cycle. In Krebs cycle, 24 is the 24 ATP is being formed in Krebs cycle. So hisab ta ekটু কর তো Krebs cycle e কত 24. Link reaction e কত? Link reaction is 6. 24 plus 6, 30. And in glycolysis, 8 ATP. Total 38 ATP. This is the balance sheet. This is called as the balance sheet. So just write down over here. First step, glycolysis, 8 ATP being formed. Second step, link reaction, 6 ATP being formed. Third step, Krebs cycle, 24 ATP being formed. 24 plus 6, 30 plus 8, 38 ATP due to complete oxidation of 1 molecule of glucose. Due to complete oxidation of 1 molecule of glucose. Kono oshubidha ache? Any issues? Come on. Bujhlam na. This is the balance sheet. এখান থেকে কিছু কোশ্চেনস আমরা করব. We are going to solve some of the questions from here. Are you clear? I'm giving you 2-minute time, অনেক বেশি সময় দিলাম, to find out how many ATP is produced during the complete oxidation of glucose by substrate level phosphorylation. Fast. Question clear? How many ATP is produced by complete oxidation of glucose? Sir, net production. हाँ net तो Sir, GDP जाबे. GDP जाबे और substrate level ही होलो. Here of glucose, complete oxidation of glucose by substrate level phosphorylation. By substrate level SLP, substrate level phosphorylation. Come on. Sir, 3. Total 38 ATP এর মধ্যে 3 ATP. আচ্ছা. Total 38 ATP এর মধ্যে Rhythm is saying 3 ATP. তাহলে বাদ বাকি 35 ATP by what? Oxidative phosphorylation, তাই তো? EDS এ গিয়ে তৈরি করবে. Is it like that? তাই তো? লক করব অ্যানসারটা? Should I lock it? 4 ATP directly. I'm talking about complete oxidation. Complete oxidation of 1 molecule of glucose. Complete oxidation of 1 molecule of glucose.
When I say complete oxidation of one molecule of glucose, I am calling it right from glucose to pyruvic acid to acetyl-CoA to Krebs cycle. পুরোটা ঢুকলো বলতে one complete oxidation এর মধ্যে পুরোটা ঢুকছে। এবার বল করো তিনটেই। আচ্ছা গ্লাইকোলাইসিসে কটা হচ্ছে? গ্লাইকোলাইসিসে কটা ATP? গ্লাইকোলাইসিসে কটা ATP? 2 ATP. Sir, next নাকি How many ATP is produced? 2 ATP. Glycolysis is 2 ATP. হ্যাঁ আচ্ছা Krebs cycle 1 একটা Krebs cycle হয় না দুটো 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 আর কোথাও তাহলে কত হলো টোটাল 4 ATP 38 থেকে 4 চলে গেলে বাদ বাকি কটা থাকে 34 ATP এটা হিসাব কর 34 ATP by oxidative phosphorylation is it right check it out like in glycolysis step কটা NADPH2 in glycolysis step কটা NADPH2 দুটো NADPH2 it is in glycolysis in link reaction কটা NADPH2 দুটো তোরা কেন একটা করছিস তোরা কেন ভুলে যাচ্ছিস যে এক মলিকিউল গ্লুকোজ ভাঙে 2 মলিকিউল পারুভিক অ্যাসিডে আর দুটো পারুভিক অ্যাসিড ঢোকে দুটো লিঙ্ক রিঅ্যাকশনে আর দুটো লিঙ্ক রিঅ্যাকশন দুটো Krebs সাইকেলে ঢোকে তাহলে কত হবে এটা লিঙ্ক রিঅ্যাকশনে কটা লিঙ্ক রিঅ্যাকশন দুটো NADPH2 আচ্ছা আর কি পেলাম Krebs সাইকেলে রিদম বল Krebs সাইকেলে কটা NADPH2 তিনটে NADPH2 তিনটে প্লাস তিনটে ছটা NADPH2 6 NADPH2 আচ্ছা আর কটা FADH2 দুটো FADH2 একটা Krebs সাইকেলে একটা করে FADH2 এবার দুটো FADH2 কটা দেবে 2 into 3 6 ATP হ্যাঁ 2 into 2 4 ATP তাই তো একটা FADH2 কটা দেয় 1 FADH2 when it goes inside electron transport system gives us 2 ATP তাহলে দুটো FADH2 কটা ATP দেবে চারটে দেবে ছটা NADPH2 কটা দেবে 6 into 3 18 ATP দুটো ATP কটা দেবে 2 into 3 6 ATP 2 into 3 6 ATP count এসছে 34 কি রে 10 28 plus 6 let us solve some questions is this clear any problem দাঁড়া চল একটুখানি দেখে নি আমরা আচ্ছা লিঙ্ক রিঅ্যাকশনে কিছুক্ষণের জন্য দেখ লিঙ্ক রিঅ্যাকশন where is link reaction this is link reaction এটাকে আরেকটা কথা কি বলা হয়েছিল অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন এবার একটা কথা বলতো লিঙ্ক রিঅ্যাকশনে পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটাইল কোএনজাইম A তৈরি হচ্ছে এখানে রিডাকশন হচ্ছে তো and pyruvic acid is oxidized to acetyl-CoA what is the name of the enzyme which is required it is pyruvate dehydrogenase what is the name of this pyruvate dehydrogenase is the name of the enzyme এখানেও pyruvate dehydrogenase enzyme ক্লিয়ার আচ্ছা এটা খেয়াল রাখিস এটা আমরা এইখানে একটু দেখব আচ্ছা অ্যারোবিক রেসপিরেশন মানে কার কথা বলছে কমপ্লিট না ইনকমপ্লিট কমপ্লিট অ্যারোবিক রেসপিরেশন মিন্স টকিং অ্যাবাউট কমপ্লিট ওয়ান কি বলছে ফর দ্য কমপ্লিট অক্সিডেশন অফ গ্লুকোজ টু কার্বন ডাইঅক্সাইড এন্ড ওয়াটার ইউক্যারিওট adopts Krebs cycle কি অ্যাড করে Krebs cycle adopts Krebs cycle okay it adopts Krebs cycle fine which is also called as aerobic respiration Krebs cycle which is also called as aerobic respiration why because this requires what oxygen supply তাহলে Krebs cycle এ
Krebs cycle aerobic respiration হচ্ছে because it needs oxygen. Aerobic respiration is the process that leads to a complete oxidation of organic substances. What is the organic substance? Ankita, tell me. What is the organic substance over here? এখানে organic substance কোনটা? Glucose. Organic substance क्या है? Glucose. In the presence of oxygen and release carbon dioxide, water and a large amount of energy. What is the large amount of energy? Huh? 86 kilocalorie. Very good. Present in the substrate. This type of respiration is most common in higher organisms. Who are higher organisms? Eukaryotes. For aerobic respiration to take place within the mitochondria, pyruvate, pyruvic acid, is transported from the cytoplasm. কোথা থেকে আসবে? পাইরুভেটটা কোথায় তৈরি হয়েছে? গ্লাইকোলাইসিস হয়েছে কোথায়? সাইটোপ্লাজমে। তাহলে সাইটোপ্লাজম থেকে আসতে হবে পাইরুভেটকে into the mitochondria. Crucial events in aerobic respiration are, so what are the crucial events? NCERT, line by line is important. তোর বোঝা আর NCERT লাইন বাই লাইন থেকে দেখে কোশ্চেন্স করা দুটো ডিফারেন্ট বল গেম অল টুগেদার। So it's very, very important. What are the crucial events? That crucial event key. Number one, the complete oxidation of pyruvate, that is pyruvic acid, by the stepwise removal of all hydrogen atoms. Of all hydrogen atoms. Removal of what? All hydrogen atoms. Baba, pyruvic acid কটা hydrogen আছে? Find out how many hydrogen are there in pyruvic acid. Tell me. 4. Very good. So 3 and 4. So 4 hydrogen from this pyruvic acid has to be removed, which will be called as complete oxidation. তাহলে complete oxidation এর মধ্যে দুটো পয়েন্ট বলেছিলাম কি? কার্বন ডাইঅক্সাইডকে বের করা, মানে কার্বনটাকে বের করা আর হাইড্রোজেনটাকে রিমুভ করা। রিমুভাল অফ হাইড্রোজেন অ্যাটমস। খেয়াল রাখ, এটা কিন্তু তোর অপশনে থাকবে, নিডের একটা অপশনে থাকবে হাইড্রোজেন রিমুভাল। ক্লিয়ার? This process takes place in the matrix of mitochondria. This removal of this hydrogen কি একটা স্টেপে না স্টেপ ওয়াইজ? একটা স্টেপে বেরিয়ে যাবে চারটা হাইড্রোজেন, না স্টেপ ওয়াইজ? তার জন্য কি করতে হয়েছে? What you have to do for that, you have to first change pyruvic acid into acetyl-CoA, then acetyl-CoA into different way by oxaloacetic acid binds and forms into citric acid, and then cis-aconidic acid করে complete করা হয়। NEET 124 question that the passing on of the electrons removed as part of the hydrogen atom to molecular oxygen with simultaneously synthesis of ATP. This process is located on the inner membrane of the mitochondria. কি বলে এটাকে? বল। The passing of the electron called electron transport system. What is the end product of ETS? Electron transport system এর electron flow তে ultimately কি final product পাই আমরা? ATP. কি পাই? ATP. কেন মনে নেই? Z স্কিম বলেছিলাম না? কি রে? Z স্কিম PS2 PS1 এটা ETS না? ভুলে গেলি? Pheophytin, then plastoquinone, then cytochrome B62F, then plastocyanin. This is ETS. ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম। ইলেকট্রন যখন ফ্লো করবে তখন ফ্লো করতে গিয়ে কি তৈরি করবে? এটিপি তৈরি করবে। রিমেম্বার, এখান থেকে আলটিমেটলি কি তৈরি হয়েছিল? এটিপি তৈরি হয়েছিল না? বাই কেমিওঅসমোসিস। Come on, we have done it already. In the mitochondria and called ETS. Again, I do. The passing of the electron removed as a part of the hydrogen atom to molecular oxygen with simultaneously synthesis of ATP. And this is called ETS. Pyruvic acid after entering the mitochondrial matrix undergoes oxidative phosphorylation by a complex set of reactions catalyzed by pyruvate dehydrogenase. Oxidative phosphorylation, complex step done by pyruvate dehydrogenase. The reaction catalyzed by pyruvate dehydrogenase requires the participation of several coenzymes. Kiki, what is a coenzyme needed? What? Coenzyme দুটো হয়, NAD and FAD. কি লিখেছে এখানে? NAD কি রে? Link reaction এ क्या लगा? NAD has been changed into NAD binds with 2 electron plus 2 hydrogen, including NAD plus and coenzyme A. Pyruvate dehydrogenase activity during aerobic requires magnesium. Very, very important. Pyruvate dehydrogenase needs what? Pyruvate dehydrogenase needs magnesium. Pyruvate dehydrogenase needs magnesium ion, Mg+2. Ritam bolbe.
Rhythm, tell me, what is this magnesium ion for this enzyme? Metal ion. It's a cofactor. It's a cofactor. Remember, an enzyme is called holoenzyme. Holoenzyme is equal to apoenzyme plus cofactor. And what is the cofactor over here? Is the magnesium. Great. Chalo, next. During oxidative decarboxylation. Oxidative? Kire, bolechilam. During oxidative decarboxylation. Two molecules of NADPH. Kire, what is oxidative decarboxylation? Link reaction. Two molecules of NADH are produced from the metabolism of two molecules of pyruvic acid. Hello? Produced from one glucose molecule. The role of NAD plus in cell respiration is an electron carrier. Baba, NAD plus binds with 2 electron plus 2 hydrogen ion to make what? NADH2. NADH2. If I add P, then it becomes NADPH2. Bujhlam na. So it acts as an electron carrier. K. NAD acts as a NAD plus in cellular respiration acts as an electron carrier. Important. The role of NAD plus in cellular respiration is acts as an electron carrier. Adrian, is this clear? Very good. Chal. Next. Krebs cycle or TCS cycle. Acetyl-CoA enters the cyclic pathway of TCS cycle. What is the first member? Oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid is the first member of cycle. Now, can I tell you oxaloacetic first member? Acetyl-CoA is how many carbon? 2 carbon. And the first member is what? Oxaloacetic acid, which is a 4 carbon. Binds with acetyl-CoA to make what? 6 carbon? Citric acid? Bujhlam na. So what is the first member of Krebs cycle? What is the first member? Or no? Is this clear? What is the first member of Krebs cycle? Oxaloacetic acid. Okay. TCS cycle starts with the condensation of acetyl group. This reaction, acetyl-CoA and oxaloacetic acid, both of them, they condense together by condensation process with OA and water. And songe, water is needed for this step. Again, I repeat, acetyl-CoA plus oxaloacetic acid, they need water to give rise to what? Citric acid. Condensation of acetyl group with OA and water yield citric acid. Very, very important step. Acetyl-CoA to citric acid. When it binds with oxaloacetic acid, it needs water. The first water kothay daughter hoy during condensation step. And what is condensation? What is the condensation step called? Formation of acetyl group. Formation of citric acid from acetyl and oxaloacetic acid together. This reaction is characterized by only, you have to remember this enzyme name called citrate synthase. Citrate synthase. তাহলে এই এনজাইমটা মাথা রাখতে হবে। কোথায় লিখি আমরা? বেস্ট হচ্ছে আমরা যদি ওই রিঅ্যাকশন লিখি তাহলে খুব ভালো হয়। We need to write this in this reaction. Citrate synthase. This reaction is done by citrate synthase. And what it needs? It needs water. Etar naam ki? What is the name of the enzyme? Citrate synthase, and it needs water. This enzyme you have to remember. Baba, bujhlam? Any issues? Acha, let's get back. Chalo. NEET 2023 question চলে এসেছে, and a molecule of CoA is released, and the molecule of CoA is going to release, because CoA চলে গেলে কি তৈরি হবে? Citric acid তৈরি হবে. See, pyruvate to acetyl coenzyme first. Pyruvate to acetyl coenzyme the carbon dioxide বেরিয়ে যাচ্ছে, CoA ঢুকলো, NAD being reduced into NADPH2. Rhythm, tell me, what is NAD? What NAD is doing over here? কি করছে এখানে? What is the function of NAD? It acts as an electron carrier and reducing this NAD into NADH2. Citrate synthase is going to ultimately form into oxaloacetic acid. So oxaloacetic acid in presence of citrate synthase, acetyl-CoA, and with the release of water. Water কোথায় দিয়েছে? দেয়নি, এখানে release of water দরকার ছিল। And water is required, not release. Water is required over here. Water is required in this reaction.
কি তৈরি হলো? Citric acid. Citric acid is the first stable compound. How many carboxylic group it contains? 3 carboxylic group it contains, and that's why it is called as tricarboxylic acid cycle. কি বলা হয়? But in this step, you are not going to get so many substeps that directly citric acid থেকে কোথায় আসছে? Alpha ketoglutarate acid. And what has occurred with the citric acid? 6 কার্বন থেকে কি তৈরি হয়েছে? 5 কার্বন. তাহলে কি হবে? একটা কার্বন এসে বেরোবে না, বেরিয়ে যাবে। So what is this process called? Decarboxylation. তাহলে কার্বন এসে বেরিয়ে গেল, NAD again is going to change into NADPH2. Fine, alpha ketoglutarate acid 5 carbon. Again কার্বন এসে বেরিয়ে গেল, কি তৈরি হলো? Succinic acid. How many carbon? 4 carbon. But during this step, what is being formed? GDP. যদিও alpha ketoglutarate acid থেকে কি হওয়া উচিত ছিল এখানে? Succinyl coenzyme, ওখানে NAD দরকার ছিল। ওকে, succinic acid টু কি হবে? সাকসিনিক অ্যাসিড থেকে কি হওয়া উচিত ছিল? ফিউমারিক অ্যাসিড। ওই স্টেপটা এখানে নেই, ওই স্টেপ থেকে জাম্প করেছে, বইও দেখ জাম্প করেছে। সাকসিনিক অ্যাসিড থেকে ম্যালিক অ্যাসিড FADS2, and then malic acid to oxaloacetic acid, malic acid to oxaloacetic acid. Fine. So how many NADH2? 1 2 3 3 NADH2, 3 NADH2 being formed, 3 NADH2, 3 NADH2. What FADS2? How many FADS2? Only 1 FADS2. 1 FADS2. And tell me 1 GDP. 1 GDP in one Krebs cycle. So 9 ADP, then 2 ADP and 1 ADP. Total 12 ADP in one Krebs cycle. So 12 into 2, 24 ADP. কোনো অসুবিধা আছে বাবু এখানে? Yes. Citrate. আচ্ছা, কয়েকটা স্টেপগুলো দেখে নেই, এখান থেকে কোশ্চেনস করে ফেলেছে অলরেডি। The question came from these areas. The citrate is then isomerized to isocitric acid. It is followed by two successive steps of decarboxylation. কটা স্টেপ? Successive step of decarboxylation. অর্ডার বলবে কোন কোন স্টেপে কার্বন অ্যাসিড বেরিয়ে গেল এরপরে? From citric acid, from citric acid তৈরি হলো কি? Isocitric acid. From isocitric it has formed into crazy intelligent isocitric acid. Again 6 carbon, but from isocitric acid it formed into alpha ketoglutarate acid. First decarboxylation occurs from there. প্রথম decarboxylation হয়ে গেল ওখান থেকে, কার্বন অ্যাসিড বেরিয়ে গেল। আলফা ketoglutarate acid থেকে কি তৈরি হলো? কারণ solve, that is succinyl coenzyme. Like these two are the steps of decarboxylation, leading to the formation of alpha ketoglutarate acid and then succinyl coenzyme. কি রে বুঝলাম? During the conversion of succinyl coenzyme to succinic acid, molecule of GDP is synthesis. This substrate level. This is what? Again, GDP তৈরি হওয়াটা কি বলা হয়? Substrate level. Some of you just now asked, sir, ADP তৈরি হওয়া আর GDP তৈরি হওয়া দুটোই কি substrate level? Substrate level. Clear? Good. And then, in a coupled reaction, GDP is converted to GDP with the simultaneous synthesis of ADP from ADP. There are 3 points in the cycle where NAD is reduced. NAD is reduced to NADPS2. What are 3 points? বল জলদি, তোরা জানিস কোন কোন রিঅ্যাকশনে NAD টা চেঞ্জ করে NADPS2 তৈরি হয়েছে, NADS2 তৈরি হয়েছে? কাম অন। নাম্বার 1, যেখানে ডিকার্বক্সিলেশন হয়েছে, শুধু একটা স্টেপে ডিকার্বক্সিলেশন না হয়েও NADS2 তৈরি হয়েছে। টেল মি দ্য স্টেপ, Ankita. Tell me the step. Number 1 is from alpha ketoglutarate acid to succinyl coenzyme. তাই তো? না, from isocitric acid to alpha ketoglutarate acid. First NADS2 তৈরি হয়। From alpha ketoglutarate acid to succinyl coenzyme. Second decarboxylation occurs. So there are 2 steps for decarboxylation. And the third one, NADS2 কোথায় তৈরি হয় without decarboxylation, is malic acid to oxaloacetic acid. That citric acid converted to alpha ketoglutarate acid. Alpha ketoglutarate acid changed to succinic acid. Malic acid changed to oxaloacetic acid. হয়েছে? There is one point in the cycle where FAD is reduced to FADS2, and you know what is that? Succinic acid to malic acid. Succinic acid to malic acid. Fine. এবার খেয়াল কর, তোমাকে এটা বোঝা। Tell me, can you just help me understand this reaction? কে বলতে পারবি আমাকে এই রিঅ্যাকশনটা কি দিয়েছে বইয়ে? And as because NEET, as because NCERT, that is very very important. And tell me what is being said in this. কি বলেছে এখানে? এই রিঅ্যাকশনে কি বলতে চেয়েছে? This is what? PA for
পারভিক অ্যাসিড ফাইনাল প্রোডাক্টটা কি পারভিক অ্যাসিড থেকে পারভিক অ্যাসিড ইজ চেঞ্জ ইনটু হোয়াট ইট গেটস ইনটু ক্রেবস সাইকেল বাট পারভিক অ্যাসিড থেকে ক্রেবস সাইকেল যাওয়ার জন্য হাউ মেনি NADPH2 is being utilized how 3 in Krebs cycle 1 in link reaction very good बोलो समझ में आया क्या यहाँ पे এখানে কি চারটে কেন তিনটে কোথায় Krebs cycle এ একটা কোথায় লিংক রিঅ্যাকশন হয়েছিল না কটা FADH2 একটা FADH2 কোথায় Krebs cycle এ কোথায় Krebs cycle এ বল বুঝলাম ADP কোথায় GDP আলটিমেটলি কি তৈরি হলো ADP FADH2 and NADPH2 কটা কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে গেল টেল মি where what are those positions কার্বন ডাইঅক্সাইড দুটো ইন Krebs cycle একটা ইন লিংক রিঅ্যাকশন তিনটে কার্বন ডাইঅক্সাইড বুঝলাম না দিস রিঅ্যাকশন ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অতগুলো কিছু সাম আপ করে বাট ইজ নট বিং মেনশনড ওয়েল যেখান থেকে তোরা বুঝতে পারবি বাট বুঝেছিস এখন কেন হলো এটা হোয়াট ইজ দ্য রিঅ্যাকশন why this reaction is being given in the book বোঝা গেল good glucose has broken down to release carbon dioxide and 8 molecules of NADH2 2 molecules of FADH2 কটা রে 8 molecules of NADH2 জলদি বল কোথায় 8 molecules of NADH2 দুটো গ্লাইকোলাইসিস দুটো লিংক রিঅ্যাকশন চারটে হলো Krebs cycle কটা একটাতে তিনটে আটা তিনটে কটা ছটা কি রে ছটা আমরা ধরলাম কটা এখানে ধরেছি কটা গ্লুকোজ হ্যাজ ব্রোকেন ডাউন টু রিলিজ কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ গ্লাইকোলাইসিসে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ হয় তাহলে এটা ধরছি আমরা बोलो दो माइनस करना 10 से 2 माइनस करो अगेन आई रिपीट की रे बोल अंकिता बोलो ग्लूकोज से क्या हो गया पायरुविक एसिड कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला एक भी नहीं पर यहां पे कितना NADPH2 प्रोड्यूस हुआ था 2 NADPH2 being formed কি রে গ্লাইকোলাইসিস চেনে কটা NADPH2 তৈরি হয়েছে দুটো পায়রুভিক অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটাইল কই কটা এখানে একটা সো 2 NADPH2 बट कार्बन डाइऑक्साइड निकला नहीं निकला कार्बन डाइऑक्साइड बेরিয়েছে স্যার उसके बाद क्रेब्स साइकिल অ্যাসিটাইল কই গেল কোথায় क्रेब्स साइकिले কটা NADPH2 তৈরি হয়েছে 1 2 3 এখানে কটা 1 2 3 3 কটা 6টা 6 NADPH2 6 plus 2 8 8 plus 2 10 why we are not considering this step no carbon dioxide being released in glycolysis তাহলে কি ধরলাম কোনটা এই দুটো প্লাস এই 6টা 8টা this is 8 molecules of NADPH2 ball if a teacher wants you not to touch the question paper and if the teacher wants to make a question where you are going to make mistakes best choice kon chapter respiration so প্রত্যেকটা লাইন ইম্পর্টেন্ট খেয়াল রাখ 2 of FADH2 দুটো FADH2 তৈরি হলো কোথায় Krebs cycle because carbon dioxide মিশ্রণ হয়েছে কি রে FADH2 দুটো Krebs cycle have been synthesized besides 2 molecules of ATP 2 molecules of ATP কোনটা GDP একটা Krebs cycle একটা করে GDP হয়েছে কি হবো চল কোশ্চেন কর এটা following process of carbon dioxide is not released কর এক সেকেন্ড দাঁড়া তো এটা হ্যাঁ বল ল্যাকটেট ফর্মেশন ভেরি গুড ল্যাকটিক অ্যাসিডে কি বেরোয় না কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরোয় না হয়েছে একবারে পারলি গ্রেট নেক্সট the energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without an external the energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor wasteful what was the wasteful process হয়েছে ADP তৈরি হয়েছিল photo respiration ADP NADPH2 তৈরি হয়েছিল and that's why it was called as a wasteful process photo respiration
in alcoholic fermentation. ও ফার্মেন্টেশনের কোশ্চেন কেন করছি আমরা দাদা? ফার্মেন্টেশন করবো না তো, আমরা অ্যারোবিক রেসপিরেশনের কোশ্চেন করবো। কর, এটা কর, দেখতে পাচ্ছিস? চলো, fermentation we need to discuss. The complex 2. Complex 2 পারবি না। Complex 2 of mitochondrial electron transport chain is known as, যদিও কোনো আইডিয়া, succinate dehydrogenase. NADH dehydrogenase नहीं है, ये complex 1 है, this is complex 1, this is complex 2, this is complex 4, this is complex 3. পড়াবো ETS next day। এটা বল ভাই রাম, ETS এ কোশ্চেন চলে দিয়েছি রে, ETS কমপ্লেক্স পারবি? বল, এখনই বললাম, বল পারবি? একটু আগে বললাম, চলো। 1 2 3 4 নাম দিয়েছে তো। ETS complex 1 is what? NADH dehydrogenase. So A1 কই? A1 এই দুটো A1। আচ্ছা, নেক্সট ETS complex 2 succinate dehydrogenase B4 so option B is answer। B4 বললাম তো একটু আগে, B4, then B4 1, this one, then C cytochrome BC1 complex 3 BC1 4 cytochrome C oxidase। দুর্বা, টেল মি, cytochrome C oxidase সম্বন্ধে আমি পড়িয়েছিলাম, কোথায় পড়িয়েছিলাম? During biomolecule chart, during enzymes, cyanide poisoning। আমি এই চ্যাপ্টারে এই পেজ 233 পেজ বের করেছিলাম, and I have ticked for complex 4 where tubular oxidation occurs. Cyanide poisoning, the person dies immediately due to no cellular respiration occurring. কোথায় গিয়ে বাইন্ড করে? Non-competitive inhibitor. Remember, an enzyme E, and this is the substrate, this is the inhibitor. This inhibitor binds with a non-active site of the enzyme and breaks the enzymes like this. মনে পড়ছে? Breaks the enzyme like this. এটা হচ্ছে allosteric site, and this is the inhibitor which binds with the allosteric site. What was the example? Cyanide poisoning. Cyanide acts upon cytochrome C oxidase enzyme and stops its activity. এই জন্য লোকটা ইমিডিয়েটলি মারা যায়। We have talked about this in non-competitive inhibitor of enzymes. কোয়েশ্চন হয়নি? চলো, যদি আমরা ETS-টা নেক্সট দিন পড়বো। Fermentation, which of the following are correct? দেখছো এটা পাবি কিনা? Which of the following are correct about cellular respiration? Cellular respiration is the breaking of CC bonds of complex organic molecules by oxidation. The entire cellular, অনেক কিছু আছে। বাহ, ভেরি গুড কোশ্চেন। এইরকমের কোশ্চেন 2025 এ ছিল, 24 এ ছিল। Come on, try. The entire cellular respiration takes place in mitochondria. Right or wrong? Wrong. Acha. Fermentation takes place under anaerobic conditions in germinating seeds. The fate of pyruvate formed during glycolysis depends on the type of organisms also. The fate of pyruvate formed during glycolysis depends on the type of organisms? No. Water is formed during respiration as a result of oxygen accepting electrons and getting reduced. Option A, B and E. A correct. A, B and E. B is correct. The entire cellular respiration takes place in mitochondria. A right? Yes, right. Cellular respiration takes place. Acha. B bolli, E bolli. Water is formed during respiration as a result of oxygen accepting electrons and getting reduced. ঠিক আছে? What is the reaction? যদি এটা ETS পড়ানোর পরে বললে ভালো হতো। What is it? Half of whatever call ETS বের কর, half of O2 plus 2H plus 2 electron makes what?
ওয়াটার দেখ লেখা আছে ইটিএস এ বের কর ইটিএস পেজ কত 233 ওল্ড বুক 150 160 বের কর দেখো লাস্ট কমপ্লেক্স 4 এ চলে যা গো টু কমপ্লেক্স 4 and in complex 4 you can see the same reaction half O2 plus 2H plus 2 electron will give you what water and if you remember photosynthesis এ কি হয়েছিল photosystem 2 তে কি হয়েছিল photolysis of water ভেঙে গেছিল so water put here during photosynthesis into what half of O2 plus 2H plus 2 electron মানে জলটা ভেঙে গেছিল এখানে জল তৈরি হচ্ছে এটাকে জাস্ট হ্যাভ আ রিভিজিট একবার দেখ ভালো করে বা আরো ভালো হতো যদি আমি এটা ইলেকট্রন ইডিএস পড়ানোর পরে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারতি এটা কর পারবি সাইক্লিক অ্যাসিড সাইকেল হ্যাঁ ফিরে যাওয়া উচিত B A2 citric acid cycle inner membrane space of mitochondria A2 mitochondrial এটা mitochondrial matrix এটা mitochondrial matrix হবে হ্যাঁ এটা citric acid cycle takes place where inside mitochondrial matrix A2 হলো ঠিক আছে then ETS on inner membrane space of mitochondria C3 where is C3 answer is A1 না glycolysis B1 কোথায় আছে B1 A2 mitochondrial matrix A2 so answer is B A2 B1 C4 electron transport system inner mitochondrial membrane ঠিক আছে আর inner membrane space proton carrying mitochondrial membrane D3 answer is B এটা কর ওটা না ওই কোশ্চেনটা না করলে ভালো হতো ইটিএস করানোর পরে করলে ভালো হতো এটা পারবি identify the step in tricarboxylic acid cycle which does not involve oxidation of substrate does not mind you that যখনই এরকম does not আসবে এরকম ভাবে মার্ক করে নিবি মার্কেট does not চলো how many times decarboxylation occurs during each TCA cycle how many times twice Overta ki identify the step in carboxylic acid which does not involve oxidation of substrate does not involve malic acid to oxalic acid oxidation of substrate does not involve acha succinic acid to malic acid succinyl CoA to succinic acid isolated to alpha ketoglutarate acid isolated কটা কার্বন 6 কার্বন alpha keto 5 carbon 2 step another step which does not involve oxidation of substrate wait what is oxidation of substrate when carbon acid goes off when carbon acid চলে যায় when carbon acid goes off it helps in reduction তাহলে অক্সিডেশন হলো সাবস্ট্রেট অক্সিডেশন হলো আর রিডিউস হয়ে NADPH2 বেরিয়ে গেল কোন কোন জায়গাতে FADH2 আর NADPH2 বের হয় দ্যাট ফাইন্ড আউট আর কোনটা বের হয় না যেটা বের হয় না সেটা অ্যানসার ম্যালিক অ্যাসিড থেকে অক্সালিক অ্যাসিড বের হয় সো এটাতে হয় ডাজ নট হবে না হয় সাকসিনিক অ্যাসিড টু ম্যালিক অ্যাসিড হয় FADH2 বের হয় সাকসিনাইল CoA টু সাকসিনিক অ্যাসিড বের হয় না GDP বের হয় আইসোসাইডে alpha ketoglutarate acid বের হয় সো আনসার ইজ বুঝিসনি অক্সিডেশন অফ সাবস্ট্রেट মানে एट द सेम टाइम जब सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होच्छे जब सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या निकल जाएगा एक रिडक्शन भी होगा either NAD is going to bind with 2H plus to make NADH2 or FAD is going to bind with 2H plus to make what FADH2 কিন্তু এই রিঅ্যাকশনে কি বেরিয়ে যাওয়ার চান্সেস বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড অনেক সময় কোন কেসটা কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয় না লাস্ট কেসটা ম্যালিক অ্যাসিড টু বাট অক্সিডেশন হচ্ছে তো কোনটা অক্সিডেশন হচ্ছে না সাকসিনাইল CoA ডাজ নট ইনভলভ বুঝলাম না কি রে এটা ভালো কোশ্চেন ছিল চলো নেক্সট দেখ অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন মনে পড়ছে
Are you getting the term? চলো দাঁড়া চলো yes now do it. Oxidative decarboxylation means oxidative decarboxylation. Pyruvate dehydrogenase pyruvic acid to acetyl CoA তৈরি হয় কি দিয়ে 2 carbon, this is 3 carbon by the help of pyruvate dehydrogenase কি রে ভুলে গেলি তাহলে this is this then glycolysis where EMP pathway oxidative phosphorylation tricarboxylic acid cycle TCA সাইকেল সিনথেসিস মনে পড়ছে কোনটা oxaloacetic acid to oxaloacetic acid plus acetyl CoA makes what citric acid ওটা দিয়ে কি স্টার্ট হলো কোনটা হবে এটা TCA1 and oxidative 3 oxidative phosphorylation because without ETS you cannot have ATP and that is called oxidative phosphorylation কে যায় চেক যায় না ক্যাশ যায় চেক তার आंसर কোনটা because D is answer ঠিক আছে next the number of times decarboxylation of isocitrate occurs during single TCA cycle. The number of times decarboxylation of isocitrate occurs during single TCA. Can why not one? Single TCA one হবে. The number of times decarboxylation of isocitrate occurs during isocitrate থেকে কি তৈরি হবে আইসোটিক অ্যাসিড ক্যান ক্রেজি ইন্টেলিজেন্ট কারণ তাহলে আইসোটিক অ্যাসিড থেকে আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড কভার হয়েছে একটা হয়েছে ওখানে থেমে যায় তো ডিউরিং সিঙ্গেল টিসিএ সাইকেল ওখানে থেমে যায় তো কাজ শেষ এবার আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড যাবে কোএনজাইমে না আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড থেকে সাকসিনাইল কোএনজাইমে আরটা ডিকার্বক্সিলেশন হবে হবে কি রে তাহলে একটা সিঙ্গেলে কটা একটা সিঙ্গেলে দুটো आंसर কি বুঝলি না কোশ্চেনটা বোঝ তোর কনসেপ্ট ঠিক আছে থট প্রসেস ঠিক আছে আইসোটিক অ্যাসিড বাট ডিউরিং সিঙ্গেল বাস ডু ইউ থিংক ইট ইজ গোইং টু স্টপ ইটস অ্যাক্টিভিটি ওভার देयर এই জন্য তুই কোকে কনফিউজ করার জন্য হোয়াট ইজ দ্য সিঙ্গেল টার্মিং গিভেন ওভার হিয়ার একটা ওয়ার্ড বল যেটা তোকে কনফিউজ করলো সিঙ্গেল টিসিএ সাইকেল দিয়ে তোকে কনফিউজ করে অ্যানসারটাকে নিয়ে আসলো ওয়ানে বুঝলি না গট দ্যাট ক্যাচ দিস কাইন্ড অফ ক্যাচ ইউ উইল বি গেটিং ইন ইওর কোশ্চেন কখন সলভ হবে কখন বুঝতে পারবি হোয়াট ইজ দ্য ক্যাচ টিল দ্য টাইম ইউ সলভ দ্য নাম্বার অফ কোশ্চেন্স আই হ্যাভ টোল্ড ইউ ফেস কোশ্চেন্স পড়লি একরকম এবার বাড়িতে গিয়ে কোশ্চেন ফেস কর দেখ তুই যেভাবে ভাবছিস তার অ্যান্সার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে লাস্ট কোশ্চেন করে ছেড়ে দিচ্ছি ইনকারেক্ট এটা পারবি না ETS পড়াইনি এটি the number of substrate level এটা পারবি come on the number of substrate level phosphorylation in one turn of citric acid cycle is very good clear mind you দুটো জিনিস রয়ে গেল ফার্মেন্টেশন রয়ে গেল HMP রয়ে গেল ঠিক আছে ফার্মেন্টেশন remind me next day we are going to solve fermentation and what HMP and we are going to start with the electron transport system the most important topic for this chapter ঠিক আছে চল হ্যাঁ থার্সডে দেখি থার্সডে করে ফেলবো এটাকে কমপ্লিট করে ফেলবো EDS টা কমপ্লিট করে ফেলবো স্যাটারডে ঠিক আছে চল অল দ্য বেস্ট চল দ্যাটস ইট